Bokoyoka litea ya ndeko na biso William Marion Branham, mamala mutu ya litea oyo ezali bimononeli ya ndeko na biso William Marion Branham. Topé na français, les visions de William Marion Branham. Eteamaki mokolo ya vendredi le 30 septembre 1960 na bureau ya campagne ya Branham na Jeffersonville na Indiana na États-Unis d'Amérique. Elimbolami na lingala ya pete oyo elobamaka na Kinshasa esangani pe na mwa bandambu ya français na kati na yango. This tape is being made for the kingdom of God as I am presenting it to Brother Lee Vale for manuscript. Brother Vale has asked me here in the presence of Brother Mercer to give some of the farmer vision. Bande oyo ezali enregistré pona bokonzi na Nzambe. Mpo ete na kopesa yango epai na ndeko Livei, mpo ete yeba na kokoma nango na mikanda. Ndeko Livei asengaki ngai awa liboso na ndeko Mercier na naloba mwa ndambu ya bamoko ya bimoneli na ngai ya liboso. Of course, visions was one of the first things I can remember is visions coming. Visions come all the time. But after my conversion is where I think you were interested in, Brother Vale. Ya solo penza, bimononeli ezalaki na wana moko ya bamakambo o nga na kuiko kanisa ezali nde bimononeli o ezalaki koya. Bimononeli ebande koya na tango nyonso. Kasi ya solo penza oyo sima na ngai kobongola motema na banzi ete yango nde bino bozali nango na bosenga. Ndeko Vei. Well, I remember after I was ordained in the church, the Baptist church, by Dr. Roy Davis here at Watt Street in Jeffersonville, where the church was at the time. Pe malamu na kanisi ete sima na ngai kotiama na losambo ya babatiste pona koteya epa ya Dr. Roy Davis awa na Jeffersonville na balabala White wape sika losambo ebandaki na tango wana. I remember one outstanding vision, not over a few weeks after I'd say a few days after my ordination. Na kanisi emononeli moko ya kokamwa eleki penza baposo mingi te sima na ngai na kolobete mwa mikolo sima na ngai kotiama na mosala ya koteya. I saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. And he was instantly healed, in so much that it caused a lot of confusion. And he got up out of the bed and walked away. Na mona ki ne mononeli mobange moko azalaki na l'hôpitalo. Banyataki na mutuka azalaki moto mwindo. Abikaki penza mbala moko wala batu mingi bakamwaki. Alongwaki na mbetu mpe abimaki azongaki na ndako. And about 2 days after that, I was cutting off services, non-paid services in New Albany, water and gas and electrical bills. Nabongo, mikolomi bale, sima na mikolomi bale, nakataki musala. Musala wapi na wande kosala na New Albany, esika ba facture ya mai ya gaz, pe ya electricité, wana wapi bafuta kite. And I was so filled with joy every time I'd find an old house, I'd just go in and pray, where no one lived. Pe, nazalaki penza na esengo mingi. Mbala mingi tongo bande komona ndaku ya kala, na bande kokota wana kobondela boyebi, ndaku oba tafanda kite. And I remember telling Mr. Johnny Potts, which is living today. He's way close to, I guess, to 70 or 80 years old. He was an old meter reader. And they'd taken him off of meter reading then and had placed him at the desk to take complaints and things as you entered the door. And a service call. Pe na banzete na betela kindeko Johnny Pot lisolo wana. Azali na ino na bomo kino lelo. Na banzete kokisi bambula 80 ans ou 70 ans. Azali moto ya kala penza na kotala ba facture ya ba compteur. Balongola kie na musala wana pe bachaki na bureau pona ko enregistrer ka ba plainte pe makamususu. Ezalaki liboso ya ekuke pe ya kobianga na musala. And I'm telling him what the Lord had showed me. And he had been once in a while picking up a few stray meters that the regular man didn't get. Pe na ebisaki onkolo atalisaki ngai. Mpe bande ko kende batango na tango kokoma ba compteur oyo ezalaki pamba.
wapi esika kolo na musala azalaki te. And in this, he was telling a man, which I'd seen in the paper, where they had an old wagon in those days, drove two horses to pick up garbage and trash in the alley. Pe kuna kutanaki na moto moko, namonaki na journal moko kuna. Ezalaki na charrette moko na tango wana bande kobenda yango na bampunda mibale. Mpe bande ko lokota mwa ndambo na basalite bande ko kwea matiti. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. Ezalaki na mobange moko moto mwindo. Kombo na ezalaki Mr. Edward J. Merle. Abande ko fanda 1020 Clark na New Albany. And he had been hit by two white people, which was a white girl and a boy riding in a car, and he lost control of the car, and it mashed him into the wheel of the wagon, and it just broke all the bones in his body nearly. And then through his chest part especially, knocked his back out of place. Mpe ye batutaki epai na mindele mibale, elenge mwasi moko ya pembe, mpe na elenge mobali moko bande kotambola mutuka. Pe moto bande kopusa mutuka abungisaki bokebi. Tutaki moto wana na pine ya charrette na ye. Ebukaki ye penza makolo na ye nyonso ya mikuwa na ye. Pe koleka penza ya tolo. Pendenga tutaki ye wana, ebukaki ye mukongo. They had him in the hospital very bad, and Mr. Potts passing through the hospital there in New Albany had told him that about the Lord dealing with me, and he sent for me to come pray for him, and immediately I thought, that's the man that I have seen in this vision. Bamemaki ye na hospital na lolenge moko penza ya pasi mingi. Mpe Mese Potts o abalanda koleka na hospital ukuna na New Albany, alobaki na ye kolo azala kelongo na ngai. Mpe atinda ki baluka ngai po etena ya kobondela pona ye. Mbala moko na milobeli ezali ye moto ngai na mona ki ne mononeli. So I was a little scared to go, because that's one of my first, you see, to go like that. So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George D'Arc. And I just led him to Christ. Na bongo na zalaki na nukobanga muke pona kokende. Po ete zalaki bambala na ngai liboso pona kokende. Bomoni pona kokende bongo. Na bongo ata ko bongo na kendaki koluka moninga na ngai oya uta ko bongo la motema. Elenge mobali français moko kombo zalaki George D'Arc. Na utaki ko mema epa ina Kristo ko bongo lisaye motema. And we went up and I said, now, Brother George, I want you to remember these things that happened to me. I can't understand them. Na bongo biso na eto kendaki. Pe na lobaki malam ndeko George na lingi eto bana ko kanselo ko oyo. Makambo ezali koyela ngai kuna nazali kososola ngote soke ezali nini. But you remember, this man's going to be healed. And when he's healed, I can't pray for him till the two white people comes and stands on the other side of the bed. Because I have to do it the way it was showed to me. Kasi kanisa latina likambo oyo. Moto wana akobika. Petangu ye akoyeba na kobika kuna na kokite kobondela pona ye soki ba mindele mibale wana te ba ye kotelema na ngambu ya mbeto. Po ete senge na ngai na bana kosala na ndenge oyo batalisaki ngai. And I went in to the hospital and asked for Mr. Merle, and I went there, and his wife told me that he was very seriously and he couldn't move because that the x-rays had showed that some of these bones were laying right next to the lung. And if he moved, why, it might puncture his lungs and hemorrhage him to death. Na bongo, na kendaki na l'hôpital wana. Pe na sengaki ba yebisa ngai sika nini mbuta mutu merela azalaki. Na kendaki kuna pe mwasi na lobaki na ngai te zwaki penza likama makasi mingi ya kure penza koningana te. Po ete radiographie etalisaki ete moko na mikuwa na ye ezalaki penza pembeni ya pumo na ye. Na bongo soka ningani muke ekoki penza ko tobola ye penza ya pumo. Pe eko bimise makila mingi ya kokufa. And he was very bad, and it was hemorrhaging a little from his throat and so forth because he was bleeding around the mouth. They'd been laying there about 2 days. Pe azalaki na lolenge ya pasi mingi penza. Ya solo penza azalaki na hémorragie na gorge na ye. Pe po ete abande kobimisa makila na munoko na ye. Esali penza mikolo mibale alalaki wana. And the man was at that time about 65 years old, I suppose, 60 or 65. Elderly man. His mustache, long, had turned white. And his hair was gray. Motoana na tanguana na banzi eta azalaki na mbula tuku mitano. Tuku motoba na mitano. Azalaki mukolo.
mandefu ne ezalaki milai mpe ekomaki pembe mpe suki na ye ekomaki pembe. And I went in and told this man, the vision I'd saw from the Lord, and the young people come in that had hit him. Nakotaki atako bongo nabetelaki moto wana lisolo ya emononeli wana onkolo atalisaki ngai. Mpe bilenge wana bayaki ba o batutaki ye. And I knelt down to pray for him, and all of a sudden this man let out a scream, saying, "I'm healed," and jumped up. And his wife trying to hold him back in bed, and one of the interns came trying to hold him in bed, and he jumped out of the bed. It caused a lot of excitement. Na bongo nafukamaki pona kobondela pona ye. E na mbala moko moto wana agangaki alobaki ete nabikisami. Pe atelemaki mbangu. Mwasi na ye amekaki kofandisa ye na mbetu. Moko ya batu bazalaki kuna yaki pona komeka kofandisa ye na mbetu. Asotaki na mbetu. Yango nde esalaki penza koninga na makasi. And when I said to Brother George, and then one of the sisters is the Catholic hospital, come in and said I'd have to get out of there. So getting that man excited because he had a fever about 104. Betango nakendaki na alobaki na ndeko George na bongo moko na banyango nyango elingi kolakisa na français ba maser ezalaki hôpital bata katoliki pe tango akotaki alobaki na ngai na bima ezalaki nde po na ngai nde moto akomaki koningana mingi po ete température ya fièvre na ezalaki 40. And the strange thing, when they put him back in the priest of the place and some of the doctors that made him go back to bed because he's putting on his clothes. And when they took his temperature, he had no temperature. Kasi likambo kokamwa tango bazuye bazongise na mbetu basango kuna pe na mwanda muda baminganga bakangaki na makasi bazongise na mbetu po eta bandaye kolata bilamba na ye pe tango batali température na ye azalaki ata na fièvre te. There's many people living today that seen the vision, seen it happen, and know about it. Nzoka ndezala batu penza bazala bomo ikino lelo o bamona ke mononeli wana o bamona ki yango kokokisama ntope bayebi yango. And I went out and stood on the steps and said to Brother George, "Now you watch, he's going to be wearing a brown coat and a plug hat. He'll walk right down these steps in a few minutes." And he actually did. He come right out and walked down. Na bongo na bimaki nazalaki wana na escalier wana nalobaki na ndeko George sikoyo tala malamu akolata manto moko ya brun pe chapeau na ye ezali na mwa poil ya chameau akokita escalier oyo na mwa tango mokie pe ezalaki ndenge wana oyo asalaki abimaki mpe akitaki penza escalier. And about a night after that, the Lord appeared to me again one morning just about to break a day and showed me a woman hideously crippled that was going to be made well. So I said, well, I'll probably find out where she's at. Pe butu moko wana simana yango nkolo amona na kina ngai lisusu na tongo yambo penza tongo ebana kotana pe atalisaki ngai penza mokakatani moko soko tali penza bona somo mingi kasi akoyeba na kobikisama na bongo na lobaki malamu na kolinga koyeba penza sika nini yazali. And so I went down and was turning off some water up on, I believe it's around 8th Street in New Albany. And there's a double tenement, and I was afraid I turned off both sides. E na bongo na kendaki na kataki mai na banzete ezalaki na 8e rue na New Albany. Pe na ya balocataire mibale. Pe na bandaye kobanga na ndenge na kataki mai na bangambu mibale. One side the people had moved out, and the other side the people were there. So I went over to the side that had the people is occupied. Na ngambu mususu batu balongwaki. Pe na ngambu mususu batu bazalaki nano. Na bongo na kendaki esika wapi batu bazalaki. Wapi esika batu bazalaki. And I knocked at the door, and there was a real poor people and a very attractive young girl come to the door, rather poorly dressed. And she said, "What did you want?" And I said, "Would you try the water to see if it's off?" And she said, "Yes, sir." And she said, "No, the water's still on." I said, "Thank you." Pe na beta ki nekuke. Ezalaki bato penza babola penza. Pe lenge mwasi moko penza kitoko minga bimaki pe alata ki penza na ndenge kibobola nyonso. Alobaki, "Ozali koluka nini?" Nalobi ete okoki kofongola pompi pona kotala soki mai ekatani abi iyo mbuta mutu mpe akendaki alobaki ete te mai ezali kobima nanu nalobi matondi. And her mother laying on bed
Her name was Mrs. Mary Darrell Ohanian, and she was Armenian. Her boy played fullback, I believe it was, on the New Albany base football team, and her daughter was in high school. Her name is Dorothy. Mpe mama na yae aumelaki na mbetu ya maladi kombo nezalaki mama Marie Der Oyania. Azalaki moto ya armenienne. Mwana na ye azalaki mobeti ndembo na bandi na sima na ekipi ya New Albany. Peye mwana na ye ya mwasi azalaki na école secondaire. Kombo na ye azalaki Dorothée. And she said, Dorothy says to me, "Aren't you that man of God that have that healing here in the hospital the other day? My mother wished to speak to you." And I went in. Pe alobaki na ngai, Dorothée alobaki na ngai, ezali ote moto na nzambe oyo abikisaki moto awa na hôpital mikolo uti koleka. Mama na ngai azala posa kosola na yo. Pe nakotaki. And she told me that she was laying crippled, and she had been crippled in the bed 17 years since this girl was born. And so the girl was 17 years old. And so I told her that pe alobaki na ngai ete aumeli na mbetu ya bokono. Azali mokakatani. Azalaki mokakatani. Aumeli na mbetu ya bokono esali bambula zomi na sambo. Uta mokolo mwana wana mwasi abotamaki. Pe nzoka nde elenge mwasi wana azalaki na mbula zomi na sambo. Na bongo na lobaki na ete. She said, "Are you that man of God that healed that man?" I said, "No, ma'am, I'm not a healer. I just merely pray for the sick man, was showed by something it told me. I didn't know what to call it, a vision or what. I didn't know what it was yet. I was just a boy and single and everything." And alobaki ezali yo moto na nzambe o abikisaki moto wana. Nalobi ete te mama, nazali mobikisi te. Nazali kaka bobele kaka nasambelaki kaka pona mobeli wana. Etali semelaki ngai na eloko moko wa alobaki na ngai oyo kokoye koya. Nayebaki tena benga yango nini, bimono na liwana topeloko nini. Nayebaki na inote soki ezalaki nini, po ete nazalaki nanu elenge monzemba. so there was this lady asked me for prayer for her. And I told her, "Let me pray first, and then if the Lord showed me to come back." Na bongo ezalaki mwasi wana asengaki nga na bondela pona ye. Mpe nalobaki na ye na kobanda na kobondela pe sima soki nkola talisi ngai na kuzunga. And then when I went out to pray, I got Brother George, and I said, "That's that woman that I was telling you that I prayed about. I know it's the same woman. Go with me." Pes tango nakendaki kobondela nakendaki koluka ndeko George. Nalobaki na ye ezali mwasi wana oyo nalobaki na yo. Na tina na oyo na bondelaki. Na yebi ete ezali mwasi wana kaka. Yake longo na ngai. And we went up there to offer prayer. And so this little 17-year-old girl, of course me just a young boy, and she had a brother about 8 years old, something like that. And there's a Christmas tree, it's right after Christmas, standing in the house, and they got behind this Christmas tree to laugh at me, to make their mother well. I told her that the Lord was going to heal her. Mpeto kendaki kuna pona kobondela. Na bongo elenge mwasi wana ya zomi na sambo, ya solo ngai na azalaki nanu elenge. Azalaki na leki na ye ya mobali, azalaki na mbula motoba tope mwambende tibongo. Bazalaki na nzete ya sapin na kati na ndaku na bango. Ezalaki penza sima ya Noel. Pe batelemaki na sima ya nzete ya sapin wana ya Noel pona koseka ngai. Kobikisa mama na bango. Nalobi na yete nzambe akoyeba na kobikisa ye. And Brother George and I got down to pray, and when I started to pray, well, that angel that I see that you see in the picture, I seen it hanging over the bed. Pe na ndeko George pengai to fukamaki pona kobondela. Pe tangu na bandi kobondela na bongo mwanje wana ona zali komona. O bino bozali komona na photo. Na moni ya telemi likolo na mbetu. Well, I reached over and took a hold of her hand. I said, "Mrs. Ohania," now she lives in New Albany right now, her and her husband and family. Ebongo na sembola ki loboko na simbaki na loboko. Na lobaki, "Mama Ohania, siko azali kofanda na New Albany kuna ye na mobali na epena libota na ye." And I said, "Mrs. Ohania, the Lord Jesus has sent me and told me before coming that to pray for you and you's going to be made well. Rise up on your feet and be made well in the name of Jesus." Her legs was drawn up under. Pena lobaki, "Madame Ohania, nkolo atindi ngai pe alobi na ngai yambona eba na koyaka nisika oyo
ete nabondela mpo na yo mpe yo okoyeba na kobika. Telema mpe zwa lobiko na kombo na Yesu. Azalaki na makolo ebeba mpe ngumba makati na ye. She, with the Armenian Bible over her heart, started moving towards the side of the bed. And as she did, then Satan spoke to me. Said, you let her hit that floor, she'll break her neck off that high bed. I was scared for a moment. Na Biblia na eba komana lokota ya Armenienne na motema na ye abandi kopusana pembeni ya mbetu. Pe na tango wana na boye Satan alobaki na ngai alobi soki otiki kaka kiti na mabele kingone kobukana soka kiti na mbetu oya mulai na bangaki mwa ngonga muke. And I'd always know that what them visions, I didn't know what it was then, had told me was always right. So I went ahead anyhow, let her come off the bed, and God being my witness, as soon as she started to jump from that bed, both legs come straight. Kasi na yebaki tango nyonso eto bimone neliwana, na yebaki te na tango wana ezalaki nini. Oyo alobaki na ngai ezalaki tango nyonso solo. Na bongo na kendaki liboso, na boye na tikaki kaka kita na mbetu. Mpe Nzambe azali nzengeleke na ngai, na tango wana kaka tango ya kitaki na mbetu, makolo na ye nyonso mibale telemaki ngui pe bongaki. Her daughter screamed, pulling her hair and run out into the street screaming as loud as she could. Neighbors come from everywhere. Mwana na ye ya mwasi angangaki makasi, abendaki suki, abimaki na balabala bandaki kokima pa azalaki konganga na makasi nyonso. Batu nyonso ya quartier babimaki. And there she was for the first time for 17 years, walking around in that room praising God. I left immediately to get away from it. Pe azalaki wana pona mbala liboso utambula zomi na sambo. Abande kokende kozonga kati na ndako wana kokumisa Nzambe. Na longwaki mbala moko na kendaki. Later I got acquainted with this young girl and went with her. Of course this don't have to be on record, but I went with the young girl. Simala mikolo mwa mingi na salaki boyebani na mwana mwasi wana. Pe na bande kokende kotala ye. Ya solo penza ezali penza na litomba te koloba penza latina likam oyo kasi na bande kokende kotala ye. Not long after that, a few weeks, I was in my mother's house one evening. And I'd been praying that day, and I just simply couldn't seem to break through to victory in my prayer. Pe simala mo ba poso elekaki na zalaki epai na mama na ngai na pokwa moko. Mokolo wana na zalaki na mabondeli. Mpe ezalaki lokola ndeti na bande kokuka penza te kofungola nzela moko pona na kino penza na eba na kozwelunga na kati na libondeli na ngai. And I thought I'd just stay go ahead to bed. I was staying at home at that time. And so I went into the room to pray, and I was about 1 o'clock in the morning, I guess. Na bongo na mino beliete esengeli penza na tikala kaka boyebi na kende kulala. Na tango wana na bande kufanda na ndako. Na bongo na kotaki na nkuku pona kobondela. Mpe na ezalaki penza na ngonga 1h du matin na banzi. And I prayed, and all at once I looked, and Mama, she used to take her clothes, just pile them in a chair. We were real poor people. Pe na bondelaki. Pe na mbala moko na tali. Mama azalaki na memosano ya kozwa bilamba na ye kongumba yango kochango na kiti. Bomoni? Tozalaki penza babola. And I looked something white coming to me, and I thought I was looking at that chair closed. But it's that angel of the Lord, that cloud, And it come over to where I was. Natalaki, ezaki neloko moko ya pembe bandaki koya pembeni na ngai. Na banzaki ete na bandaki kotala kiti o ezalaki na bilamba likolo nango. Kasi ezalaki mwaje na Yawe wana. Li pata wana, bomoni? Eyaki penze sika ngai nazalaki. And I was standing in a room, a little, what we call a shotgun house, a little straight house, 2 rooms in it. And it had red wainscoting up here for the side, you see. Pe na monanaki na zomaki na esika moko na ndako moko ya muke, o tobengaka ndako ya minduki ya bokila. Mondako moko ya muke ya biteni mibale na mulai na yango. Ezalaki na mabaya ya motane zonga nango. Bomoni? There's a little iron poster bed to my right side. There's a black-headed woman standing against the one room, went out into the kitchen. She's standing against that kitchen door, weeping. Ezalaki na mwa mbetu moko ya moke na makolo nango ya mabende na ngambu ya loboko na ngai ya mobali. Ezalaki na mwasi moko na suki ya mwindo atelemaki na mpe kuku wana mususu ekendaki molai kino na cuisine.
mwasi wana atelemaki alalelaki ekuke ya cuisine mpe banda ekolela. There was a father standing to me and had brought me a baby that something had been laying on his little chest. Ezalaki na tata moko atelemaki liboso na ngai, amemelaki ngai mwana na ye, oyo azalaki na eloko moko ndeti na tolo na ye. And his left leg was wound around till it was laying up against his little body, and the right leg wound vice versa, both arms wound up too against his body, and his little body was twisted and wound up till it right here at his neck. Moko ya makolo na ye, ya gauche ezalaki penza ya kongumbama, engumbamaki ekangamaki na nzoto na ya moke. Mpe lokolo wana mususu ya ngambo ya mobile ezalaki ya kongumbama penza na ngambo mususu. Maboko na ye nyonso mibale pe ezalaki ya kongumbama, ezongaki penza pembeni ya nzoto na ye moke. Penzoto na ye moke ezangaki lolenge kino awa na kingo. And I wondered, what does this mean? Now I looked sitting down to my left, and there sat an old woman, taking her glasses off and wiping them from tears or something on her glasses. Mpe na mi lobelaki, wane linko loba nini? Mpe natalaki na ngambo ya loboko na ngai ya mwasi moko afandi awa. Alongolaki ba linette na ye pe bande kopangusa pinzoli na ye. Tope eloko moko ezalaki na linette na ye. To my right, on a red duofold, which was a match to the chair, sat a young blonde-headed boy with curly hair looking out the window. Na loboko na ngai ya mobali, elenge mobali moko azalaki na suki lingama, afandaki na kiti ya langi ya motani ya bande kotala na lininisa. Lininisa na français ezali fenêtre. And I looked standing way over to my right, and there stood in that angel of the Lord. And he said to me, "Can this baby live?" And I said, "Sir, I don't know." He said, "Lay your hands across it, it shall live." Natalaki pe atelemaki kuna musika na loboko na ngai mobali ezalaki mwanje na nkolo. Alobaki na ngai, mwana wana akoki kobika. Pe nalobaki ete mbuta mutu na yebite. Alobaki, tila ye maboko akoyeba na kobika. And I did, and the baby had jumped down out of the arms of the father, and the little right leg untwisted, and the right side untwisted, right arm untwisted. It made another step, and the other side untwisted, made another step, and the other side untwisted, the body, middle part untwisted, and he put his little hands in mine and said, "Brother Branham, I'm perfectly whole." Pe na chaki maboko. Pe mwana wana sotaki na maboko ya papa na ye. Pe lokolo na ye ya droite ezongaki malamu. Pe ngambo ya loboko ya mobali ebongaki. Pe loboko ya mobali ebongaki. Apusaki lokolo wana mususu. Pe ngambo wana mususu ebongaki. Apusaki lokolo wana moko mususu. Pe ngambo wana mususu ebongaki lisusu. Nzoto eteni oya katikati ebongaki. Atiaki maboko na ye na maboko na ngai pe alobaki, "Ndeko Branham, ya solo penza na biki The sana." little baby was wearing blue corduroy coveralls or overalls, little bibbed overalls, and he had brown hair and a little bitty tiny mouth. Mwana wana alataki kombinezon moko ntope salopette ya velours ya boulet. Salopette moko ya moke azalaki na suki ya lingama. Mpe azalaki na monoko moko ya moke. And then the angel of the Lord told me he was taking me somewhere else. And I was carried way away. And he set me down by the side of an old graveyard and showed me the numbers on a tombstone near a church. And he said, "This will be your directing place." Na bongo mwanje na yawa alobaki na ngai ete akomema ngai musika. Na bongo na memamaki musika. Atikaki ngai na esika ya cimetière moko ya kala. Atalisaki ngai chiffre moko bakomaki likolo na tombalo wana. Alobaki ete pembeni ya église yango nde ekoyeba na kozala penza esika no koyeba na kotalela likambo wana. He carried me into another place, and there was looked like it had been a little town with about 2 stores in it, and it had a yellow front, yellow bordering on the walls. Pe amemaki ngai na esika mususu. Pe ezalaki lokola ndeti mwe ngumba moko ya moke, ezalaki lokola ndeti na magazin mibale. Moko ezalaki na liboso na yango na langi ya mosaka, banzete ya mabaya na langi ya mosaka na bitutu na yango. Etutoli koloba na français. And I walked up there, or stood there, and there was an old man coming out with a blue corduroy jacket on, or a blue jean jacket, and blue overalls, with a yellow corduroy cap, and he had a big white mustache. He said, "He'll show you the way." Na pusanaki tope na telemaki wana. Mpe mobange moko abimaki, alataki veste moko ya velours ya bleu, alataki veste moko ya jean ya bleu.
mpe na kombinaison moko ya bleu mpe na ekoti ya langi ya mosaka. Azalaki na mandefu ebele ya pembe. Alobaki akoyeba na kolakisa o And the nzela. next time I come to, I was walking into a room following a rather heavy-set young woman. And as I entered the door, the figures in the paper on the wall were red. Up over the door had a sign, God bless our home. Sima na yango tango makanisi na ngai ezongaki, na mbala wana namonaki nazokota na ndako moko. Na bandaki kolanda elenge mwasi moko ya monene. Pe tango nakotaki na kati na ndako, bapapio bapambaki na bitutu na yango ezalaki na langi ya motane. Bitutu na français elakisi le mur. Pe likolo na ekuke bakomaki makomi oyo. Nzambe pambola libota na biso. There's a big old brass poster bed laying to my right side and a chunk stove sitting at the left. Na loboko na ngai ya mobali ezalaki lokola mbetu moko ya monene ya cuivre. Pe na loboko na ngai ya mwasi ezalaki na eloko basani ya libaya. And over in the corner laid a girl of about 15 years old, and she'd had polio or something that had drawn her right leg up and her foot turned sideways and is drawn under. Na litumu na ndako wana elenge mwasi moko ya mbula 15 azalaki wana alali. Azalaki na bokono ya polio ntope bokono ndeti ya ndengo wana. Mpe na tina na yango esalaki ete lokolo na ye ya ngambo ya mobali ebande kosala lisusu te. Mpe lokolo na ye ebalukaki na ngambo mosusu. Pe ozongaki sima. And she looked like a boy. Only she had hair like a girl, and she had a heart-shaped lips like a girl. Pe ye elenge mwasi wana soko tali kokanisa lokola mwana mobali. Bobele kaka azalaki nde na suki ya bana basi. Azalaki na mbebo lokola motema lokola mwasi. And he said to me, "Can that girl walk?" And I said, "Sir, I do not know." He said, "Go put your hands across her stomach." Then I thought it was a boy, sure enough, because he had me put my hands across her stomach. Mpe alobaki na ngai elenge mwasi oyo akoki kotambola. Mpe nalobaki mbuta mutu nayebi te. Alobaki kende etiela ye maboko na libumu na ye. Na bongo nakanisaki ete azalaki mwana mobali. Po ete alobaki natiele maboko na libumu. I did as he told me, and I heard somebody say, "Praise the Lord." And I looked up, and when I did, this girl was raising up. Nasalaki alobaki na ngai. Na bongo nayoki mutu moko mandaye koloba. Nzamba kumisama. Pe natombolaki miso. Epe tango natalaki ezalaki elenge mwasi wana telemaki. And when she raised up the pajama she had on, her pajama leg come up and it showed a round knee like a girl's knee and not knotty, like the boy's knee. And I knew it was a girl. Pe tango ya telemaki, pijama oyo alataki, lokolo na ye ya pijama etelombwamaki. Etalisaki penza likolo na ye ezalaki en ronde, lokola lokolo ya bala basi. Ezalaki te lokola lokolo ya bana mibali. Pe na sosolaki ete ezalaki mwana mwasi. And she had on her pajamas, and she come walking to me, combing her hair. She's blonde, combing her hair. The girl is in Salem today, married and got 3 or 4 children. And her mother and father are still there also. Alataki mpijama. Mpe apusanaki esika nazalaki pe bande kostanola suki na ye. Abande kostanola suki na ye. Lelo elenge mwasi wana azali kofanda na Salem. Abali azali na bana misa totope bana mine. Papa na ye pe na mama na ye bazali nanu wana bango pe lokola. And so I come to, and I could hear somebody saying, "Brother Branham," or "Brother Bill." "Oh, Brother Bill." And my mother was calling. Na bongo na makanisi ezongaki ngai. Pe naokaki mutu moko mande koloba, "Ndeko Branham," tope "Ndeko Bill." "Oh, Ndeko Bill." Mpe mama na nga bengaki ngai. And I thought, I could hear one way of coming out of that vision, kind of droggy. And I said, "What do you want, Mom?" And in the next room where she's sleeping. And she said, "There's somebody knocking at your door." Pe na banzaki, na yokaki mongongo moko na ngambu boye. Kubima na kati na mono na eliwana, nazalaki lokola moto abendani misisa. Pe na lobaki, "Olingi nini mama?" Na kuku wana mususu alalaki. Alobaki, "Ezala mutu moko azali kobeta ne kuke na yo." And I heard it, "Brother Bill." And I opened the door. There's a man stepped in. His name was John Emmel. He lives in Miami, Florida now. And he said, "Brother Bill, you don't remember me." I said, "No, I don't believe I do." Pe na yokaki ye, "Ndeko Bill." Pe na fungolaki ekuke. Moto moko akotaki.
kombo na ezalaki John Emile. Azali kofanda siko na Miami na Floride. Alobaki, ndeko Bill, ozali koyeba nga lisusu te? Nalobi, nte nazali koyeba osusu te. Said, you baptized me and my family. But said, I took a road that's wrong. He said, I killed a man here some time ago, hit him with my fist and broke his neck in a fight. Alobaki, yonde mutopesa ngai libatisi, ngai na libota na ngai. Kasi alobaki, na zwaki penza nzela moko ya mabe. Alobaki ete na bomaki mutu moko awa eleki mwa tango. Na betaki penza likofi penza na bitumba otubundaki mpe na bukaki ekingo. Said, I've lost one of my little boys, the oldest one, and said the youngest one is laying home dying now. Pe alobaki, mwana ngai moko ya liboso elengi ya mobala uti kokufa. Oya suka alali kuna na ndaku, azali penza pene ya kokufa na tango oyo. And said, the doctor, this city here, had just left and said the child has double pneumonia and it just barely can get its breath. Mpe alobaki, monganga ya engumba oya awa asili kokende. Alobaki, mwana azali na bokono na kati na bapumo na ye mpe azali kopema na pasi. And said, I just, you come on my heart and wonder if you'd come and have prayer with it. Mpe alobaki, bobele kaka, ezali yonde mutu eleki nga na makanisi. Na bande komitu na soki okondima koya kubondela pona ye. And said, now, as you know, I'm a cousin to Grim Snelling, which Grim Snelling, the Reverend Grim Snelling now, had not become a minister at that time, a nice Christian boy. Mpe alobaki, malamu, ndengo yebi, nazali kuze ya Graham Stelling. Na bongo Graham Stelling, nde siko nde akomi Reverend Graham Stelling, azalaki te na tango wana, motei na tango wana. Azalaki moklisto elenge penze ya malamu. He said, he's my cousin, I'm going down to get him, which lived about a half a mile from me down in the city, and said, I'm going down to get him, and will you go up? I said, yes, Mr. Himmel, as soon as I put my clothes on. Alobaki, azali cousin na ngai na kei koluka ye. Abande kofanda na 2000 pembe na ngai na centre ya ngumba. Alobaki, na kei koluka ye. Solo oko yakuna, nalobi, iyo ndeko Emile. So ikaka na lati bilamba. And so he said, I'll take my car and take you up. And I said, all right. So as soon as I get Grim, and I want you all to pray for the baby. And I said, all right. Na bongo alobaki, na ke kozo mutuka na ngai, mpe na koya komema okukna. Na alobaki malamu. Alobaki, soki na zuka ka Gram, pe na linge tebo ibana kobondela bino mibale pona mwana. Na lobi, malamu. So then I went to getting ready, and Mother said, what was the matter? I said, there's a little baby to be healed. And so she said, healed? And I said, yes, Mother. And so I said, I'll tell you more about it when I come back. Mpe na milengele yi, mpe mama alobaki na ngai, ezalaki likambo nini? Na alobaki ete, eza mwana moko esengeli yeba na kobikisama. Na bongo alobaki, abikisama? Na lobi, ya solo mama akobikisama. Na bongo, na alobaki ete na kolobela o mingi tango na kozonga. In a few moments, he knocked at the door, and Brother Graham was with him. We was going up here by what we know as the boatyard now, which was the old Howard shipyard at the time. Na bongo, na mwasi manatango, abetaki nekuke, pe ndeko Graham azaki elongo na ye. Mpe tolekaki esika oyo, na esika otoyebi lelo oyo lokola chantier ya construction ya babato, oyo ezalaki na tango wana, ezalaki chantier ya munene penza ya awa. I said, Mr. Himmel, where do you live at now? He said, in above Utica. Nalobaki ete, Mese Mil, yo, bo, siko ozali kofanda wapi? Alobi, na honor na tika. I said, you live in a little, what we call shotgun house, little 2-room. Yes, sir. Sets on a hill. Yes, sir, he said. Nalobaki, bozali kofanda na ndaku moko moke, o tozali kobenga ndaku ya minduki ya bokila, ndaku ezali na biteni mibale, iyo mbuta mutu. Ezali likolo na ngomba, alobaki iyo mbuta mutu. I said, your baseboard here is made out of tongue and groove, and it's painted red. He said, that's right. Pena alobaki, bitutu ya moboko ya ndaku na bino wana, esalama na mabaya o basangisa yango esika moko, neteni ya libaya mususu o bakutola, pe ezali na langi ya motane. Alobaki, iyo ezali bongo. I said, the little baby is laying in an iron poster bed, and he does have in the house at least a pair of blue corduroy overalls, says he has them on. Nalobaki, mwana alali na mbetu ane ezali na makolo ya bibende. Pe azali na salopette moko ya velours
ya langi ya bule. Alobi ete yango nde alati sikoyo. And I said, and the baby is teeny fella, about 3 years old, and he's also got a little teeny mouth, little bitty thin lips, and he's got light brown hair. He said, that's the truth. Mpena lobaki, azali mwana oyo azali penza moke, azali na bambula misato. Pe azali na mwa munoko moke, na mbebo penza ya moke mingi. Azali na suki ya elingama. Alobaki ete, ezali ya solo. I said, Mrs. Emmel is a black-headed woman, and in this room you have a red duophone and a red chair. Nalobaki, mama Emil mwasi na yo, azali na suki ya mwindo. Mpena kati na ndaku wana, bozali na kiti o na langi na motane. He said, was you ever there, Brother Branham? And I said, just a while ago. A while ago, he said. I said, yes. Well, he said, I never seen you. I said, no, it was spiritually. Alobi, yo si okoma kuna, ndeko Branham? Nalobi, nauti kokoma kuna sikoyo. Alobi, sikoyo? Nalobi, iyo, kasi alobi ete, na amoni yote? Nalobi te, ezalaki nde na molimo. I said, Mr. Emmel, you've heard me tell if I baptize you of things that happens. I see things before it happens. He said, yes. Nalobaki mbesi Emil, oyoka ngai koloba, soki ezalaki ngai nde mutu napesaki yo libatisi, makambo ekomelaka ngai. Ekoki kosala mete na mona makambo yambo likambo wane bana koya. Alobaki, iyo. Did something like that happen to you, Brother Branham? I said, yes, Mr. Emmel. Ever what it was that told me has never told me a lie. Your baby is going to be healed when I get there. So le komela o likambo moko ya boye ndeko Branham? Nalobi, iyo. Pe mbutamuti Emil, moto oyo ayebisaki ngai oyo ezalaki, atikala tambala moko te kokosa ngai. Mwana na yoko bana kobikisa matango tokokoma kuna. And he stopped the car, fell over the wheel, said, God be merciful to me. Take me back, O Lord. See, and I promise you to live for you the rest of my days if you're going to spare my baby's life. And there he gave his heart to Christ. Atelemisaki mutuka, akangaki penza vola pe alobaki ete, oh Nzambe, yokela ngai mawa. Zongisa ngai, oh nkolo. Bomoni? Mpe na pesi yo penza elaka ete na koyeba na kobika bomoi na ngai mobimba pona yo soki obikisi mwana ngai. Mpe wana apesi bomoi na epai na Kristo. We moved into the house, all excited about him, a soul being brought back to Christ. Tokotaki na ndako, na motema moto na tina na ye, bomoto na kati oyo uti kozonga epai na Kristo. When we went into the house, there laid everything just exactly the way it was, only the old woman wasn't there. Tango biso tokoti na kati na ndako, biloko nyonso ezalaki wana ndenge esengelaki ezala. Kaka mama wana ya mubangi azalaki te. Excitable, so excited, I said, bring me the baby. And the baby just barely living. See, that winding up was the life gone out of the baby. It just wound to hear its little throat. And I said, bring me the baby, not waiting for the vision to fulfill. Mpe na motema moto wana na lobaki ete, bomemela ngai mwana. Ezalaki penza wana mwana azalaki na bomoyo. Bomoni, lolenge nzoto nezalaki ya kongumba mangumba wana. Ezalaki kotalisa penza bomoyo ezalaki lisusu te pai na mwana wana. Nzoto nezalaki ya kongumba mobimba kino na kingo na ye. Pena lobaki ete bomemela ngai mwana. Na kozanga kozele ete mono nelie bana kokokisama. Brother Vale, if this pad was supposed to be laying here, I can't say a word till that pad's laid there. See, it has to be just the way it showed me. Ndeko vei, soki mokando na komela kama kambo eselengai kezala awa te, na kokai koloba te loko moko te bomoni, esengeli ezala penza ndenge ya lakisaki ngai. So I said, bring me the baby. And Daddy brought the baby to me, and I prayed for it, and it got worse. Na bongo na lobaki, po memela ngai mwana. Mpe papa memelaki ngai mwana na ye, pe na bondelaki po na ye. En tout cas, ndenga azalaki penza, maladi ebakisamaki makasi. So I thought, now it really lost its breath, and they had to fight and shake and everything to get breath in. I thought, now there's something wrong. And I happened to think, where's the old woman? That wasn't there yet. Na bongo, na mi lobelaki, wana, eloko moko, akomaki penza na penaka ta motema. Na ningisaki ye, pona kozongisa ye pema. Na mi lobelaki, wana, eloko moko ezotambola te. Na mbala moko, makanisi ye lingai. Me mama mobangi wana azali wana azalaki nanu te. So they take the baby, laid it down. They're putting stuff under its nose and everything, and crying. The mother screaming hysterically and everything. But the baby was just barely breathing out. Na bongo balalisaki mwana na mbetu lisusu. Batiaki biloko moko na zolo pe bande kolela. Mama na bande konkanga lokola mutu na liboma. Kasi mwana azalaki na pasi penza, bande kopema na pasi. I thought, well, through my
my stupidity, I have misused the vision of God because I never waited on it, being so overexcited. Na banzaki malamu na tina ya buzoba na ngai na saleli penza emononeli ya nzambe mabe na bongo na zelaki penza teke bana kokokisa mapenza lokola na zalaki penza na motema moto moto. By this you can see, Brother Vale, why I wait. I don't care who tells me. I love you as my brother. Brother, don't ever try to tell me something to do when I feel that I've got the will of the Lord. See, no matter how well it looks the other way, I'll wait for Him. Bokoi komona ipai wana ndekovei pona nini ngala zali kozela. Atako ezali nini o eksengele salm. Na lingi bino lokola bandeko na ngai. Ndeko komekata mbala moko te koyebisa ngai o esengene bana kosala na bongo na banzi ete na zali penza la mokano na nkolo. Bomoni atako nini oyo mongongo nini koyi komona nete zali malamu. Esengene bana kuzela ye. Bomoni. And so I learned a lesson right here many years ago. And to do exactly what he says, and don't do it till he says it's ready to be done. Pe na bongo na zwaki penza malaki sipenza na tina nangu eleki penza ba mbula mingi esengeli kosala penza o ya lobi kosala pe ko wela kosala te soki ya lobi na ona nuteke esengeli na o sala. The baby was fighting for breath. Now I couldn't tell him what I'd done, but I just had to wait. Now I thought maybe grace will override it. Forgive me. Mwana bande ko bunda penza pona ba na kozongela pe manaye nzokande na kokai koyebisa bango te likambo nga na salaki ne sengela kaka na fanda na eba na kozela na milo belaki tangu mususu ngolu eko ba na kotala likambo wana te pe akoba na kolimbisa ngai. Well, I went, sat down. They fought for life for the baby till daylight. When day began breaking, they thought the baby just go at any minute. Malamu na kede ko fanda kinolobi na tongo babunda ki penza po ete mwana eba na kozala bomoy tangu tongo bandi kotana bakanisa ki ete mwana ko eba na kokufa na tango moke. Well, I sat there and they kept asking me, Brother Branham, what must we do? Brother Bill, they called me. What must I do? I said, I don't know. See, I sat there with my head down saying, Lord, please forgive me. Malamu na tikala kiona na fandi mpe balemba kite kotuna ngai ndeko Branham to sala nini tope ndeko Bill ezalaki ndengo nde bande ko benga ngai esengela sala nini nalobaki ete na ebite bomoni na tikala kiona na fandi mutuna ngala mabele na bande ko bankolo limbisa ngai na bondelio. Well, and then it come daylight, Brother Grimm Snelling had to go to work. So Mr. Himmel had to take him, and I knowed I had to leave the house. And yet Brother Grimm was supposed to be sitting there because he's got blonde curly hair, as you know. He's supposed to be sitting on this duophone. Malamu na bongo tongo tanaki esengela ki etende ko Graham Sterling aiba na kokene musala lokola mbese Emile esengela ki akende kotika ye na eba ki ete sengela aiba na kolungwa nisika wana nzokande ndeko Graham esengela ki penza fanda wana na bongo azali na suki ya kolinga malingama ndenge boyebi esengela ki aiba na kufanda na kitu wana. So I was sitting there where Brother Grimm was supposed to be sitting, but the old woman wasn't there. There's no old woman at the place. So I sat there, and so Brother Emil got his coat on. Na bongo nga na fanda ki wana esika ndeko Graham esengela ki afanda kasi mama mobange azalaki te mpe ezalaki te ba mama mibange na kati na ndako wana na bongo na tikalaki ya kufanda na bongo ndeko Emile alatake lamba na ya malili. Then I noted if Brother Grimm left, hard to tell when he'd ever be back. See? And then I noticed even if the woman come, then Brother Grimm wouldn't be there. So you see what kind of conditions in. Mpe lisusu na ebaki ete ndeko Graham soka kendaki na ebite na tango nini na kweba na kozonga ekozalaki penza pasi pona koloba yango bomoni mpe lisusu na ebaki ete atako soki mwasi wana yaki na bongo ndeko Graham akozala wana te na bongo bomoni na lolenge nini ngala zalaki nango. And so Mr. Emil said, Brother Branham, do you want to go, or Brother Bill, do you want to go home? You want me to take you down home? I said, no, sir, I'll just wait if you don't mind. Na bongo ndeko Emile alobaki ete ndeko Branham okolinga kokende tope ndeko Bill olingo zonga na ndaku olingela kende kotiko na ndaku nalobaki te mutamutu na kozela nanu soke kotungisa yote. I hate to stay there in the house, just the baby and the mother and myself, called. They were young people. He was about 25 years old, I suppose. And I was about the same age. And I said, no, I'll just wait if you don't mind. He said, it's all right, Brother Bill. Salaki nga pena pasi ya kotikala na ndaku na mwana wana na mama na ye mpoete ezali bilenge ba ye azalaki nanu na mbula tukumi bale na mitano na banzi mpe tozalaki ne penza mbula moko nalobaki ete te nakozela soki ekotungisa bino te
alobaki ete mabete eza malamu ndeko bi. And so the mother walking the floor hysterically and trying to crying and everything, and the baby's just worse. See? Na bongo mama bande ko tambola na kati na ndako lokola mutaliboma bande ko meka bande ko lela penza bomoni pe lolenge ya mwana bande penza ko kuma na pasi mingi penza bomoni. Just look like any minute just kind of catching his breath like it's going. That's all his breath is in it. Tukeko lobete na motango moke ezali lokola ndeti ko pema na ye e bande ko katana abande ko sala abande ko sala ba okay. And nothing, they didn't have penicillin and things them days, you see, so they just put plasters on them and things like that, but the little baby had it for several days and it was gone, see, or going. Pe loko mokote ba penicillin ezalaki te na tango na bomoni na bongo ba mande ko tia kaka mwa ba biloko moko na zolo na ye mpe mwana ezalaki penza mikolo ebele bande ko nyoka malatina na yango mpe azalaki pene aliwa nto pe alinga ko. And then I sat down there and I thought, if Grim got his coat on, and he started to go out the door and he said to his wife, he said, now we'll be back just a minute. Na bongo na fanda kiwana na kanisa ki soki grama kei grama lata ki manto na ye ali ko bimana ekuke poeta kende ayebisa ki mwasi na lobaki malamu toko zonga kala mingi te. I thought, oh God, then I'll have to stay here all day, maybe all night again, see, waiting for that vision. What can I do? Na mi lobelaki nzambe na bongo esengeli ngale bala ko lekisa sumo kol mobimba awa petang mususu butu mobimba bomoni kozela kake mono neliwana iloko ni na ko ikosala. And I looked out the window, and coming around the house come the baby's grandmother, and there I didn't learn later it was the grandmother, and she had on glasses. I thought, this is it, Lord, if Grimus don't go out the door. Penatala kina lininisa petala koko ya mwana wana bandaye koya na mupanti ya ndako na ebaki yango sima ete azalaki koko na ye alataki manete na mi lobelaki malamu nkolo bobele kaka gram abimate. So she always come to the front door, but somehow they don't even know it yet, but she went to the back door to come in the kitchen, and she walked in the kitchen, the little old house. Na bongo ayaka tango nyonso na ekuke ya liboso kasi pona likambo tope mususu tozali koyeba te kino lelo alekaki na ekuke ya sima akotaki na kikuku ya ndako ya moke. And as she got to the door, her daughter ran over there and kissed her, because it was the daughter's mother, and kissed her, and Brother Grimm, and then she said, is the baby better? She said, Mother, it's dying. And she started screaming like that, and her mother crying. Tango ya yaki na ekuke ya ndaku mwana na kimaki mbangu ayambaki ye poete azalaki mama elenge ya mwasi wana boyebi ayambaki ye mpe ndeko gram pe alobaki mwana zali malamu alobi mama alinko kufa pe abande konganga ndengwana pe mama na bande kolela. Then I thought, if this will just work, now Grimm don't go out, and I raised up and I couldn't say nothing, you see, just wait. And Brother Grimm walked around, I got up so he could sit down. Na bongo na mi lobelaki bobeleka ke bana kotambola wana ete grama ibana kobimate mpe na telemaki kasi na koke kolobelo ko mokote bomoni na sengela kaka na zela mpe ndeko gram a pesaki mo papa mibale na telemaki poete bana kofanda. And that was some of his relation, you see, so he just started crying too and sat down on the duopo where he was supposed to be sitting. Mpe ye azalaki ndeko ya libota na bango bomoni abandaki kolela ye pa bandaki kolela afandaki na kiti wapi esika wapi sengela kai bana kufanda. I thought, now if that old lady will just come around and sit down in this red chair. And I got back to the door where Mr. Hamill was standing with his overcoat on and ready to go out. Real cold weather, blizzardy cold. Na mi lobelaki sikoyo bobele kaka mama mobange ayek bana kufanda na kitu ya langi ya motane mpe na zongaki na ekuke wapi esika ndeko Emile telemaki wapi alataki par-dessus na azalaki pene po akende ezalaki penza na tango moko ya malili moko ya makasi penza. And I thought, and the old lady sat down in this chair, and Grimm sat down and ducked his head down, and the mother of the baby put her hand up on the door and began weeping, just exactly the vision, and the old lady sat down. Pe na mi lobaki pe mobange wana afandi na kiti mpe gram afandi na kiti angunzaki moto na ye mpe mama la mwana ataki maboko ne na ekuki pa mande kolela ndenge penze zalaki ne mononeli mpe mama mobange wana afandi. And instead of being tears altogether on her glasses coming from the cold, it fogged them, and she reached in her little briefcase and got a little handkerchief out and her little satchel and started wiping these glasses. Brother, that was it. Kasi nesike zala penza pinzoli na maneti na ye kasi lokola malili ezalaki tangu ya kotaki maneti na ye ezalaki na malili
na bongo akotisaki loboko na ye na mwa serviette na ye muke, abimisaki mwa mouchoir muke ya muke, ntope na kati na saki na ye, mpe abandaki kopangusa maneti na ye. Ndeko, na wana, ekokaki I said to penza. Mr. Emmel, Mr. Emmel, you still have confidence in me as a servant of Christ? He said, I sure do, Brother Branham. Nalobaki na mbuta mutu Emile, Monsieur Emile, solo ozali penza tango nyonso kotiela ngai motema lokola mosala na Kristo. Alobaki ya solo penza ndeko Branham. I said, I can tell you now. I spoke ahead of the vision a while ago. That's why it didn't happen. If you still got confidence in me, go bring me your baby. Oh my. I see it was right then, you see. Go bring me your baby. Nalobaki sikoyo nakoki koyebisa bino tango nalobaki kala mingi te na kendaki penza mbango yambo emononeli ekokisama tala tina ete emononeli ekokisamaki te soki tango nyonso bozali kotiela ngai motema na boye siko bomemela ngai mwana bino. Oh la la, namonaki ete na tango wana penza ezalaki malamu makambo nyonso ezalaki na molongo bomemela ngai mwana bino. He said, I'll do anything you tell me to do, Brother Bill. I won't be afraid to pick it up, because when I picked it up, it just went, the breath altogether left it. Alobaki na kosala nyonso oyo kosenga ngai na bala kosala ndeko Bill na kobanga te komema mwana na maboko na ngai na bongo tanga memaki na maboko na ye abandai penza kolinga kokufa bandai kokimisa pembe. Brought the little baby up to me, reached and got in his arms, brought it up to me and stood there. I put my hand on it and said, Lord, forgive the stupidity of your servant. See, I spoke ahead of your vision, but now let it be known that you're a God of heavens and earth. Amemelaki ngai mwana mpe atandaki maboko nepo amema mwana wana mpe atelemaki wana na chaki maboko na ngai likolo na mwana wana nalobaki nkolo limbisa bozoba ya musali na yo bomoni tango nalobaki liboso na welisaki emononeli kasi siko bayeba ete yo zali nzambe na likolo mpe nzambe na mabele. No, when we were sitting there, the little baby threw both arms around his daddy and began screaming and crying and said, Daddy, I feel all right now. See? I said, Mr. Himmel, let the little baby alone. It'll be 3 days before it leaves it because it made 3 steps unwinding. Tango nalobeka kabongo mwana akangi papa na ye na maboko mibale pe bandaye konganga pe bandaye kolela kolobete papa na bandi koyoka malamu sikoyo bomoni nalobaki ndeko Emile tika mwana kimia esengeli mikolo misatu po ete eba na kolongwa kati na ye po ete achaki matambe misatu ya kobenda na ka. I went home. I told it in my church. I said, I'm going back as on Monday. I said, Wednesday night before church, I'm going up there. There's poor people, and we made them up a basket of groceries to take to them. Nazongaki pai na ngai na betaki lisolo wana na losambo na ngai nalobaki esengeli nazonga kuna lisusu ezalaki mokolo ya yambo ya poso nalobaki ete mokolo na misato na pokwa yambo na losambo na kokende kuna bazalaki penza babola na bongo tobongisaki mwa eloko moko mukie pona komemela bango. So I said, I want you all to go. And when I go there and you get around the house, and when I come to that place, to where that house is, you watch and see if that little baby don't come across the floor with a little mustache made here where he's been drinking chocolate milk or something, you see, and put his hands in mine and say these words, Brother Bill, I'm perfectly whole. This little 3-year-old baby. Watch and see if it don't happen. Na bongo la lobaki, na lingete bino nyos bokende kuna tango na kozala kuna. Mpe bokotiama na zonga na ndaku. Mpe tango na kokoma kuna na ndaku wana, botala malamu. Mpe bokomona soki mwana wana kokatisa ndaku te. Na mwa moustache na esalami awa na lolenge ndeti amelaki miliki to pe chocolat komoko ya bongo bomoni akotia maboko na ye na maboko na ngai mpe akoloba maloba oyo ndeko Bill na bikisami penza mwana wana na bambula misato botala malamu mpe bokomona soki ekoba na kosala mate. My wife now, Mita, way before we were married, so she was in the bunch, and a truckload went and placed themselves around the house, see, to see me when I drove up in the old public service company truck that I had home that night. Mwasi nanga sikoyo meda ezalaki penza ya mboto ibana kubala na kuna azalaki moko na kati na tonga wana mpe na mutu kaibele na batu nyonso bakendaki kuna mpe bazalaki zonga na ndako na bomoni mpona komona ngai tango na kokota na kaminyo ya service ya public o nazalaki nango na poko wana. I didn't have any car of my own, full of tar in the back and things, you know, where I've been hauling it that day and fixing things. Nazalaki na mutu ka ngai moko te oyo na sima nango ezalaki na bagudron pe na biloko msusu na memaki biloko ebele mokolo wana pona kobongisa. Drove up in front, stopped, went up on the porch, knocked on the door, and they didn't have no rugs on the little floor, and the mother come across the floor and said, Why, it's Brother Bill, like that, and the people were looking at the windows at the time to see what would happen. Na komaki liboso na ndaku na telemaki na mataki na ebutelu wana pe na betaki ekuke bazalaki na tapite na ndaku wana mama na akatisaki pa lobaki ete oh ezali ndeko Bill ndengo wana mpe bato bande kotala na kati na niningisa
pona komona oyo koki kosalama. And in the corner playing was this little boy. The third day, I stopped, never said a word, and he comes strolling across the floor. Put his little hands up in mine with been drinking chocolate milk, his little mustache like a cross there from the chocolate milk. Put his hands up in mine. Said, Brother Bill, I'm perfectly whole. And Mpe na litumu kuna mwana wana mukia bandaye kosakana. Ezalaki mokolo ya misato. Na telemaki, na lobaki ata liloba moko te. Na malembe nyoso, akatisaki ndako wana pa yake. Atiaki maboko na ye likolo na maboko na ngai. Na amelaki miliki to pe chocolat. Azalaki lokola moustache na munoko na ye mobimba na ndenga amelaki miliki to pe chocolat. Atiaki maboko ne pa na maboko na ngai. Alobaki ndeko Bill, solo penza na bikisami. Ah. That night at the church I told it. I said, there's a crippled girl somewhere that's needy. I said, church, I don't know what these things mean. I can't tell you. Na poko wana na losambo na betaki lisolo wana. Na lobaki ete eza na elenge mwasi moko ya mokakatani o aza na bosenga. Na lobaki ete losambo na ebite makambo wana soki nini koloba nini. Na koyi koyebisa bino te. And so I was working at the public service, and I remember one day, about a week after that, I started to leave the building, going out. Mr. Herb Scott lives here in the city right now. He was my boss. And he said, I started down, he said, Billy, and I said, yeah, I said, before you leave, I've got a letter here for you. I said, okay, Herbie, I'll pick it up in a minute. Pe na bongo, na salaki pona musala ya public. Na banzi ete mokolo moko, sima na poso kuleka, na bimaki pa na babatisi pe na ndeko kopsa, o azali kobika siko mikolo azalaki mokonzi na ngai ya musala. Alobaki, na lingala kita, alobaki, Billy? Na lobi, oui? Yambo bana kozonga ndaku, nazala mukanda moko pona yo. Na lobaki malamu Herbie na koya koluka yango na motango moke. And so I went over to get my other work. I was checking up, so I went over to get my other work done. And when I did, I remember that letter. Pe na bongo na kendaki kosala musala ngai singai na sala. Pe na bande ko vérifier babiloko. Na bongo na kende kosala musala ngai. Pe tango na sali yango na banzaki ete mukanda singai na zo yango. I went and got it and opened it up and said, Dear Mr. Branham, see, said, my name is Nail. I'm Mrs. Harold Nail. We live at a place called South Boston. And said, we're Methodists by faith. Na kende kozo yango pe na fungola ki yango. Alobaki, ndeko motu ya Branham bomoni. Alobaki, kombo na ngai Nelly. Mama, Madame Nell Harold. Tozali kofana nesika moko kombo na ngo Sam Boston. Alobaki, to sambelaka na losambo ya Babatiste. And I happened to read a little book that you wrote called Jesus Christ, the Same Yesterday, Today, and Forever, a little pamphlet. And we were having prayer meeting in our house the other night, and we have heard of you having success praying for the sick. Nazwaki libaku ya kotanga mwa mukanda no moke oyo komaki, ochaki mama mutu nango, Yesu Kristo azali ndenge moko lelo, lobilo lekipe libela, mwa mukanda moke. Tosala kalibondeli na ndako na biso na butu nyonso. Pe toyokaki ete soki yo bondeli po na mabeli, nzamba yokaka yo. And said, I have an afflicted daughter, 15 years old, said that's laying on the bed of affliction, and somehow I just can't get it off my mind that I should have you to come pray for this girl. Would you please do it? Yours truly, Mrs. Harold Nail, South Boston, Indiana. Alobaki, nazali na elenge mwasi moko ya mbula 15 azali kobela. Alali na mbetu na pasi penza. Mpe na ebite pona nini? Kasi nazali penza komi longola te kolongola likanisi ya kobenga yoko ya kobondela pona mwana ngai ya mwasi. Na bondeli yoko linga koya kobondela pona ye. Malamu moto na yo Madame Ano Sam Boston, Indiana. I said, you know, that's the girl. That's her. I went home, told my mother, told him about it. I said, that's the girl. Nalobaki, boyebi, ezali mwana mwasi wana, ezali ye. Nazongaki na ndako, na betelaki lisolo wana epai na mama na ngai. Na betelaki lisolo wana nalobaki, ezali mwana mwasi wana. And then that night at church, I said to the church, I said, here's that place. I said, anybody know where South Boston is? And Brother George Wright, you all are acquainted with him. He said, Brother Branham, I think it's down the south. Mpe na poko wana na losambo, nalobaki botala. Koza eza nesika wana, nalobaki solo mutu moko ayebi esika nini South Boston. Pe ndeko George White bino nyonso boyebi alobaki ndeko Branham eza na banzete na. So the next day, two friends of mine
and my wife, which now is, and a man and his wife from Texas, their name was Brace, Brace. Na bongo lobi nango baninga na ngami bale pe na mwasi nanga we tozane lelo na mobali moko na Texas ye komone zaki Boris. Bryce. He lives down here now in below Milltown, farmer. He was a rancher out in the west, and he had moved here to be close to the church. And I'd prayed for his wife, and she had been healed of a tubercular condition. Azali kofanda sikone sika o na sud ya Milltown, azali penza mosali bilanga. Azali mokolo ya ayaki mpe kofanda mpo etaiba na kozala pembe na losambo. Na bondela ki pona mwasi na ye mpe abikisamaki na maladi ya tuberculosis. And so he wanted to see this happen. I said, you go with me and see if it don't happen just this way. So the lady had never seen a vision, Mrs. Brace. Mpe na bongo alingai komona likambo na ndenge nini kosalama na lobaki po ye longo na ngai mpe bokomona soki ekubana kosalama te ndenge na lobaki. Na bongo mwasi wana nano amona emononelite. Madame Mama So my Bryce. wife went with me, and Brother Jim Weishart, the old elder, you remember the church there, the old deacon, he wanted to sit, and I just had a little old roadster then, and I piled them all in there. Na bongo mwasi na ngai akende kotika ngai ndeko Jimmy Weishart mpaka ya mokolo penza bozali kokanisa na losambo diakre ya mokolo yepa lingai komona yango na tango wana sala kaka na mutuka moko ya kala ya mukie mpe na kotaki bango nyoso na kati kuna pafina na. And we went down below New Albany, and I found this sign, and I come to find out it wasn't South Boston, it was New Boston. So then I didn't know where to go. So I come back up to Jeffersonville and asked somebody, and somebody went to the post office, and they said, South Boston is up above Henryville. Peto kitaki biso nyonso na sud ya New Albany. Kuna na monaki etando moko na sosola ki ete wana ezalaki likambo ya South Boston te. Ezalaki nde New Boston. Na bongo na tango wana na ebaki te sikani na eba na kokende. Na bongo na zongaki na Jeffersonville. Mpe na kende kotuna moto moko. Moto moko akendaki na bureau ya poste alobaki South Boston ezali na nord likolo na Henryville. So I went up to Henryville and I asked there, and they said, turn off on this road. It's about 15 miles back where these knobs here. You find a little place, you be careful, you'll miss it. Na bongo na mataki na Henryville pe na tunaki kuna. Balobaki na ngai zwa nzela oboy ezali na mwanda monataka pe lekaboye okomona mwengu mamoko moke keba soki te okoba na kubunga. Said because it's just one little store, and the store's got the post office and everything else in it. South Boston. Over in these knobs. These 17,000 acres of them knobs in there, you see. And this is over behind it in the hills there. Balobaki mpo etezaka ka magazin moko. Mpe ezali na bureau ya poste na kati na magazin wana. South Boston ezali nde kuna. Wepe sika mwangomba moka mukie. Na mwangomba mukie wana ezali na mwa superficie moko ya diversi. Kuna bomoni pena ngambo wana mususu kuna liko na ngomba. So we went on riding along, and all at once I felt real strange. After being driving 5 or 6 miles, and I felt real strange. And I said, I don't know. They said, what's the matter? I said, I believe that one who talks to me wants to talk to me, so I'm going to have to leave the car. Na bongo to kobaki kokende. Pena mbala moko na yokaki penza mayoki moko ya kokamwa. Simalanga kosala penza ba taka mwambe tope zomi na mutuka na yokaki penza mayoki moko ya kokamwa. Na mi lobelaki na ebite balobaki ezali nini na lobaki na banzi ete moto o alobaka na ngai alinko loba na ngai na bongo esengene bana kokita na mutuka. So I got out of the car, and the women sitting on women's laps, you know, and everything, that little old roadster, and I got out of the car and went around behind the car. Na bongo na kitaki na mutuka basi bafandaki na mabolongo na moko na bamosusu bomoni na kati na mutuka na penza akala wana na kitaki na mutuka mpe na kendaki na sima na mutuka. Now I bowed my head down, put my foot up on the bumper in the back of the car, and I said, Heavenly Father, what would you have your servant know? Mpe na ngumbaki motu na tiaki makolo na ngai liko na pare-choc na sima na mutuka pe na lobaki ntata la lola olingi kotalisa nini pa na musali na yo. And I prayed, nothing happened. I waited a few minutes, and I thought, well, usually where there's a crowd like that, I have to get to myself. And so I waited a few minutes. Pe na bondelaki eloko moko esalamaki te na zelaki mwa tango moke mpe na milobelaki malamu tango mbala mingi esika batu bazali mingi boye esengeli penzela kende sika ya ngai moko na bongo na zelaki mwa ngonga moke. I happened to be attracted to look over there, and I happened to think, well, look here, here's that old church sitting down here, and if you ever at it, it's a Bunker Hill Church.
nazalaki lokola makanisi ebendani kotala kuna likanisi moko ekomelaki ngai na milobeli losambo ya kalakala wana yango oyo mpe soki bino ezali losambo ya Bunker Hill. And I looked over on the side of Bunker Hill Christian Church, and there was a tombstone of the graveyard right in front of the church. Pe natalaki na mopanzi losambo ya bakristo ya Bunker Hill ezalaki wana Pierre tombali na cimetière bobele liboso na losambo. And I went over there. I said, "Now you all got them letters. I've never been in that country before in my life. Never was in above there anywhere in my life." Pe nakendaki kuna nalobaki sikoyo bino nyonso bokomaki likambo oyo na tikala tambala moko te kozala na mboka wana ata esika moko te na tikala kozala na bomoi na ngai. And I said, "You get them names and numbers and come over here and sit there and same one on this tombstone." And there it was, just exactly. I said, "That's it. We're on the right road now." I said, "That's the angel of the Lord." See, I passed right on by it and not know it. So, oh, he's perfect. Pe nalobaki ete boya awa na kombo oyo na makambo nyonso bakomi awa boya kotala soki oyo ezali awa ekokani te na oyo ezali na Pierre tombali oyo botala ezalaki penza ya solo penza ekokani nalobi ete iyo siko tozali penza na nzela kitoko ezali penza mwange na nzambe bomoni ngala lekaki penza mopanzi awa kozanga koyeba na boye penza ye abongi be. And so we rode on and on. Directly I met a man and I said, "Could you tell me where South Boston is, sir?" He said, "You jog to the right and the left," and so forth like that. And we just kept on going. Na bongo tokobaki kaka kokende bobele kokende na motango moke nakutalaki na moto moko nalobaki na ye mbuta mutu okoki kolakisa ngai esika nini softboard alobaki kende na kaota na loboko ya mobali mpe okota su na loboko ya mwasi mpe bongo na bongo mpe tokobaki kokende. So after a while I noticed I come into a little place and it had a kind of a little village like, and I looked and I said, "That's it right there." I said, "There is there's that yellow storefront." Na bongo na motango moke totelemaki tokomaki na monaki ete nakomaki na esika moko boye wepe esika ezalaki lokola ndeti mwa mboka moko boye mpe natalaki nalobaki ezali wana ezali penza kuna nalobaki botala liboso ya magazine wana na langi ya mosaka. And I said, "Now you watch, a man is going to come out of there with a blue overalls on, a white corduroy, a yellow corduroy cap with a white mustache, and tell me where to go. If it ain't, I'm a big storyteller." Nalobaki siko botala malamu moto moko akobima na esika wana akolata combinaison moko ya bule na ekoti moko ya velours ya bleu na kote moko ya mai na mosaka akozala na mandefu ya pembe pa kolakisa ngai nzela soki komite nazali pena mokosi monene. And so there's all waiting, and I drove up in front of the place, and just as I drove in front, out come the man with a blue overall suit on and the yellow corduroy cap and the white mustache, and Mrs. Brace fainted in the car. Seen it come to pass like that. Ena bongo bango nyos bazalaki wana na bozeli pe nakomaki na mutuka liboso na esika wana pe bobele kaka ntango nakomaki wana bomoni moto wana bimaki alataki combinaison ya bule mpe ekoti ya velours na langi ya mosaka azalaki na mandefu ya pembe pe mama Brace akweyaki na kati na mutuka komona likambo wana kokokisa mandengo wana. I said, "Sir, you're to tell me where Harold Nail is." He said, "Yes, sir." I said, "Did you come from the south?" I said, "Yes, sir." Nalobaki mbuta mutu otindami na makasi koyebisa ngai esika wapi Harold Nail alobaki iyo mbuta mutu alobaki solo bouti na sud nalobaki iyo mbuta mutu. Said, "You passed it about a half mile down the road. You turn the first road to the left. You go up and you find a big red barn, and you turn in there at that red barn." Said, "It's the second house on your right as you turn up that little lane-like road." I said, "Yes, sir." He said, "Why?" Alobi ete bino boleki yango na mwataka muke kuna na sena nzela wana bozwa nzela ya liboso ya loboko ya mwasi likolo na nzela wana bokomona elelo ya munene na langi ya motane bobaluka na ngambo elelo wana ya motane alobaki ezali ndako ya mibale na loboko ya mobali tango bokokoma na balabala wana moke ezali lokola sentier nalobi ete iyo mbuta mutu alobi pona nini. I said, "He has an afflicted daughter, does he?" He said, "Yes, sir, he does." I said, "The Lord is going to heal her." And the old man started crying. See? He never knew, and so he's included in the vision. He didn't know what was going on. Nalobaki azala mwana mwasi moko azali kobeleza bongo te alobaki iyo mbuta mutu ya solo nalobaki ete nkolo akobikisa ye mpe mbuta mutu wana abandi kolela bomoni ayebaki ate loko moko te na bongo nzoka nde ye azalaki na kati ne mononeli ayebaki te nini bande kosalama. I turned around. We got Miss Nail kind of revived again and went up there, walked up into the yard, got out of the car, started up the place to the place where it was at, and
a heavy-set young woman come to the door. I said, there she is. Pe na balukaki, pe tolamusaki Madame Neil. Pe tokendaki kuna, pe tokotaki na makolo kuna nesika wana. Tokitaki na mutuka, tokendaki kuna. Tokendaki kuna esika, boyebi, wape sike zalaki. Mpe lenge mwasi moko ya nzoto munene boya bimaki azaki ne kuke na lobaki itiala yowana. Bomoni. And so she said, how do you do? And I said, how do you? I said, I'm Brother Bill. Oh, she said, I thought you were. She said, you got my letter? I said, yes, ma'am, I did. Na bongo alobaki mbote. Nalobaki mbote. Nalobaki nazali ndeko Bill. Oh, alobaki na banzaki malamu penzete zalaki yo. Alobaki ozwaki mokanda na ngai. Nalobaki iyo mama nazwaki yango. She said, I'm Mrs. Harold Nail. I said, well, I'm glad to know you, Mrs. Nail, and this is just a little party. Come with me to pray for your girl. Said, yes. I said, she's fixing to be healed. She said, what? And her lips started quivering. She started crying. I said, yes, ma'am. Alobaki, kombo na ngai mama Harold Nail. Nalobaki malamu, na sepeli penza koyeba anayo. Mpe tala, mwanda mona bato bazali longo na ngai pona kobondela pona mwano ya mwasi. Alobaki malamu. Mpe nalobaki, ndenga zali wana akubika. Alobaki, nini? Mpe mbebo na ye bande penza kolenga lenga pe bande kolela. Nalobaki, iyo mama. And I don't know, I never stopped for the woman. I walked right on down the hall, and my party followed me. When I opened the door to the right of the hall, big old country home, opened the door, there was the yellow papers on the wall, red figures, the sign, God bless our home. Pe na ebite, kasi natikala ki wana tena mwasi wana. Nakenda ki mbala moko na kati na ndako. Mpe tonga na ngai elandaki ngai. Tango nafungola ki ekuke, na kati na ndako wana na loboko ya mobali, ndako ngai mona na ki lokwa ndete sila te. Tango nafungola ki ekuke, ezalaki na bapapie ya langi ya mosaka, tope ezalaki na bapapie bapakola langi ya mosaka na bitutu na yango, na bikomeli ya langi ya motane. Makomi bakomaki wana balobi ete, Nzambe pambola libota na biso. The old brass poster bed, chunk stove sitting to my left, and there's a little bitty cot sitting there with this boyish-looking girl laying in it. Mbetu ya kala na makolo na ngo ya cuivre, eloko basani ya libaya na loboko na nga ya mwasi. Pezalaki na mwa mbetu moko ya moke ya mola kwezalaki wana. Wapesika mwana wana zaki na lolenge ndeti ya mwana mobala lalelaki yango. Now something happened. I was up in the corner of the room watching my body go to that bed. And I laid my hands right across her stomach, exactly the way the Lord said. Wana eloko moko esalamaki. Nazalaki wana na litumu wana ndaku wana. Pele bande kotala nzoto na nge bande kopusa na mbetu wana. Mpe na chaki maboko na ngai wana na libumu na ye. Ya solo penza ndenge kola lobaki na ngai. And when I did that, when Miss Nail walked in the room and seen that, down she went on the floor again, fainted. She's kind of a weakly person, and she fainted on the floor again. Petango na chilaki maboko. Petango mama Nela kotaki na ndaku pe amona kindenge na chilaki maboko. Pe akwea kina mabele. Mbala moko lisusu. Azali penza moto moko kokaka makambu te. Na bongo akwea ki penza makalikali na mabele mbala moko lisusu. And Brother Nail was trying to work with her, and old Brother Jim standing there saying, bless the Lord, holding his hands together, if you all knew how he acted. Pende konel amekaki penza kola musaye. Mpe mobangende ko Jim atelema ki wana bande kolobete. Kola kumisama. Batelema ki basimbala ki maboko elongo. Soki boyebi ndenge ne bande kosala. And so then I looked at that, and I seen that, and I laid my hands upon her, across her stomach like this. And I said, Lord, I do this at the command of what I think is God telling me to do it. And about that time she started crying. And she jumped up. Pibongo natala ki yango. Mpe na mona ki yango. Na chaki maboko na nge pai na ye, ntope na libumu na ye ndeti boye, na loba ki nkolo. Na sali oyo kolanda na ona zali koyebe te zali mitindo, ute pai na Nzambe. Owa pesi ngana eba na kusala yango. Mpe na mwatangu wana abandi kolela. Mpe na mbala moko, atelemaki. And they just got Miss Nail to her feet. She'd woke up from her fainting spell. And when the girl jumped from the bed, there come her pajama leg up on the right leg, just exactly the way that it showed in the vision. And there was that round knee of a girl instead of a boy, and down went Miss Nail again. See, she fainted. That's the 3 times she'd fainted. Pauta kotelemisa mama Nel. Mpe alamukaki na makalikali no akweyaki. Mpe tango elenge wana atelemaki na mbetu wana, na boye lokolo ya elamba na ye ya pijama etombwamaki. Lokolo na ye ya ngambu ya mobali ezali penza ndenge na monaki na emono Neli. Ezalaki libolongo ya mwana mwasi kasi ezalaki ya mwana mobali te. Mpe mama Neli akweki lisusu makalikali mbala moko lisusu. Esalaki mbala misatu ya bana kokwea makalikali. And that girl walked out there in that room and went into her dressing room weeping and put on her kimono, come walking back combing her hair.
with that and her one hand was paralyzed too on the right side, combing her hair with that crippled hand. Mpe elenge mwasi wana bimaki wana na ndako wana akendaki na kuku na ekolela alataki pantalon na ye ya gymnastique oyo babengaka kimono mpe bandeki kosanola suki na ye na loboko na ye azalaki mpe na loboko bandeki kosala te na loboko ya mobali mpe bandeki kosanola suki na ye na loboko na ye wana bandeki kosala te. She's married, got a bunch of children. Her name, I don't know what her name is now, but Nail, anybody could tell you, Harold Nail, and that visions are true. Abali azali penza na bana ebele kombo na ye nayebi te kombo nini oyo bazali kobenga ye sikoyo kasi Nel moto nyonso akoki koyebisa bino Harold Nel mpe bimoneneli wana ezali ya solo. I could place that and take you to people that would make a volume of books if such things have happened. Now that's true, Brother Dale. I'll fail. I'm a man. I'm a failure to begin with, and a very poor substitute for a servant of Christ. Nakoki penza koloba makambo mengi mpe komema bino epai na bato wana bakoki kosala penza mekande ebele koloba makambo ndeti ya boye oyo esalama nzokande ya solo penza ndeko vel ngai nakoki kokweya nazali moto nalongo bani te penza mpe nazali moto na bolembu natia mine esika ya moto mosusu lokola mosali na Kristo. M-E-R-R-E-L-L. I thought it was that down there. Is that all the names we use now? Mail with N-E-I-L? N-A-I-L. Brace, B-R-A-C-E. B-R-A-C-E. Add Brace. And I think I've got them all. Just a minute. Graham, Schilling. Graham, G-R-A-H-A-M-N-E-L-L-I-N. Oh, Schilling. Yeah, we got it. M-E-R-R-E-D-L. Ezali nyonso ezali wana yango wana N-A-I-L B-R-A-C-E Ad Brace Gram G-R-A-H-A-M S-N-E-D-L-I-N-G